The history of this country dates back to 6,000 years BC, as shown from the inscriptions on the walls. The now called Frankincense Land, as well as other archaeological sites such as Bat Tombs and Bala Fort, which date back to the pre-Islam era, are also included on the UNESCO World Heritage List. 5 Omani Aflaج are also included on this list. There has been an extreme need for water. Therefore, water was brought out from the underground. The Omanis excelled in making use of this water by digging aflaj. قال هيرودوتس إن مصر هبة النيل. نستطيع القول إن عمان هبة الأفلاج. الأفلاج العمانية هي أساس الحضارة في هذه المنطقة، وهذه الأفلاج يمتد تاريخها إلى المئات من السنوات، بعضها يعود إلى 1000 سنة قبل الميلاد حسب الدلائل التاريخية التي اكتشفت مؤخرا في مناطق مختلفة من سلطنة عمان. The Aflaj are divided into 3 main types in terms of water source. The first is Aflaj al-Gilia, which get water from valley water. The second is Aflaj al-Anya, which get water from water springs. And the third is Dawoodiya, or Adia Aflaj, which require digging kilometers-long tunnels underground to get water. The Falaj is a unique water system used in irrigating farms and plants. The beneficiaries of the Falaj usually have a system that ensures fair distribution of water onto all beneficiaries. The farmers use a traditional system called locally Mahadara to control the distribution process. المحاضرة أو يعني الصبح عضلت الصبح المسجد هنا الجامع والعصر عضلت الرايح نسوي زورة من صف من نهار 10 وخط في ليل من نهار 3 للبدوة والسايح صباح بدري من جنكخ الشمس هناك في ذاك الجبل كان رد السايح وفي الليل على النجوم نحاضر على النجوم نجم في أثر ونجم في أثرين ونجم في 3 ونجم في نص المنصف مكرسين النجوم نعرف من واحد والردد رده. كل يوم تقسم إلى 48 قسم يسمى أثر، فالأثر نظريا يعادل تقريبا نصف ساعة. هذا الأثر أيضا قد يقسم إلى أقسام أصغر وأصغر وأصغر، يعتمد طبعا على عدد المساهمين وعلى نوع الفلك وحجم الفلك وما إلى ذلك من عوامل. عند بزوغ نجم وظهور النجم الآخر هذه الفترة الزمنية قد تكون من أثر إلى 3 آثار. بعد ذلك ممكن تقسيم الفترة ما بين النجوم الرئيسية إلى فترات أقصر بنجوم أخرى تسمى النجوم القواسم. وطبعا أسماء هذه النجوم تختلف من قرية إلى قرية في سلطنة عمان. معنى النثر أنا بيقول شوي، النثر والكليد والقلب والحادث والشيكين والقرينين والطاير والغراب واللدم والحادث والسعد والنجيمات والنجم معني والفرقد. انت حالك خذ 4 طلوع نجم فلاني من مكان فلاني من علي وبلاد وهنا بلاد من علي وحالك طلوع ومن هنا حالك باعين اثر من علم جر حاله واثر نبوعه. فنظام التوقيت بالنجوم نظام معقد جدا جدا ويلزم حفظ الكثير من التفاصيل. The Omani Aflaj system is the only system that has remained as it is for centuries without any change.
This has been the reason behind UNESCO enlisting 5 Omani fallages on the World Heritage List. Fallaj Daris lies in Wilayat Nizwa in Dakhilaya Governorate, a Dawoodi fallaj that irrigates 60,000 palm trees. It is one of the longest and most important fallages in Oman. It consists of 2 branches, the big branch and the small branch. While the big branch was built more than 1,000 years ago, the small branch was built 500 years ago. Fallaj al-Katmain is one of the Dawoodi fallages in the Dakhilaya Governorate. The fallaj pours 2,000 litres of water per second. Its construction is related to the foundation of Birkat al-Muz village. The fallaj, which brings water to the villagers, is known for its abundant water. Fallaj al-Mayaza, 50 metre underground, is one of the most important fallages in the Wilayat of Al-Rastak. The fallaj runs from 50 metre underground and extends to 5,783 metres. Al-Maliki Fallaj is one of the most important fallages in Oman. The fallaj water is used in irrigating farms in 2 wilayats named Adam and Aziki. One wilayat utilizes a fallaj water from dawn to sunset, and the other wilayat from sunset to dawn. Fallaj Ajila in the Wilayat of Sur is located at the mountains area. You can't imagine that water will be there. The fallaj is one of the most important Ania Fallaj SPA originated, with its water sourced from Wadi Shab. This makes a fallaj capable of delivering water all year long. Besides being one of the defensive means against enemies, these historical sites play an important role in raising awareness about the history of Oman. The sites served as meeting points for political, social, and religious interaction. They also served as centers for science, administrative, and social activities. The sites were full-fledged settlements that were buzzing with activity. They used to have mosques, outlets for craft industries, residential quarters, and other facilities. Bala Fort is not only a magnificent structure but also rather an archaeological edifice, about 150 meters above the plane's surface level. الموقع مبني في تلة صخرية، التلة الصخرية أساسا مرتفعة وسط الواحة، فكيف يعني الشخص يتصور مبنى ارتفاع 24 متر في تلة صخرية من الطين بعمارة عمانية جميلة يعطيه خصوصية عن باقي القلاع العمانية. Bala Fort is known for its unique architectural design and being the biggest in size and the oldest compared to the other Omani forts.
The fort dates back to 3000 BC. أقدم أجزاء قلعة بهلا يعود إلى فترة ما قبل الإسلام في الجزء المعروف بالقصبة، وهنالك أجزاء أخرى تمت إضافتها في النصف الثاني من القرن السابع عشر أو في فترة اليعاربة، واستمرت أعمال الإضافة بها في فترات متلاحقة أخرى. باقي مرافق القلعة استعملت كسكن لعساكر الوالي بشكل رئيسي. The fort is surrounded by a fence that extends for about 13 kilometers. It is known for its aisles and firing holes. The fort has been designed for defense purposes. The old fort in Kasaba is the oldest part of the fort. It is situated at the southern corner with high towers on three sides. The old gate is located on the eastern side of the fort. Bala Fort was included on the World Heritage List in 1987. After completing the renovation works, the fort will restore its glory and come back to light. بدأت أعمال الترميم في عام 1992 وانتهت في عام منتصف 2012 ميلادي. ترميم المباني الطينة بحاجة إلى عناية فائقة وأيضا متابعة من قبل مركز التراث العالمي في باريس، ولذلك لابد من وجود اشتراطات دقيقة ولابد من وجود معايير في عمليات الترميم، وأخذ أحيانا بعض الموافقات من قبل مركز التراث العالمي. في بعض الفترات أيضا توقفنا لوجود أعمال حفريات واكتشافات أثرية مفاجئة في الموقع، ولذلك كان لابد من العناية الفائقة بالمواقع الأثرية أو بالاكتشافات الأثرية التي تمت في الموقع، وخصوصا في الجزء القديم المسمى في القصبة. No doubt that the fort is one of the major tourist attractions in Oman. Bat tombs are situated about 209 kilometers from Muscat Governorate in the Walayat of Abri. The tombs date back to 1000 BC. It is very usual to see a few tombs here, a few tombs there, but here we have nearly 400 tombs, all within just the UNESCO boundaries. Outside of UNESCO, I found up to 1,000 tombs in this area, dating from the 3rd millennium BC, so 5,000 to 4,000 years ago. And in this sense, Bat is unique in that we can see all parts of life in the 3rd millennium BC here in one place. These tombs were for Bat settlement residents who have built houses and palaces, but unfortunately the tombs only remained. The tombs are unique in that the dome roof is covered with calcic rocks. The tomb is divided into 2 or 3 rooms. You can see that that space was important for interring the dead for at least a millennia. That means Bat has been important basically for the last 5,000-6,000 years, Exactly. which is pretty impressive. It's still important today. Yeah, and unlike a lot of sites, really shows that continuity for
thousands and thousands of years, and so it's a really important way of understanding how things have changed over time in a way that's not sort of disparate when you're looking at one site versus another, that are coming from different periods. So in addition to studying the settlement and the tower, the monumental towers, we can understand the health of the people and what they interred their loved ones with, and at what age they died, and how often children died, what age men died, women died, and understand how life changed. A materialistic expression of the religious belief of the residents. Steel, copper weapons, dagger, knives, and arrowheads at tombs for males. The findings of the female tombs included rock utensils and clay bottles. So we don't exactly know the purpose of these towers, but they are huge, 20 meters in diameter, often very tall, made of stone, very big monuments of some sort. And they only have 60 of these on the Oman Peninsula. Usually, there is maybe 1 or 2 of these towers in one location. Sometimes there's 3 or even 4. Bat has somewhere between 5 and 7 just in the Bat village. And just outside of Bat, there are 4, 5, 6 more. So that makes this area one that is very special because we can compare what is happening with the tombs and with the towers. But there's still more. Not only do we have the dead and the ritual spaces, but we also have where the living are. We have settlement, places where the houses and people lived. This is just between the tombs and the towers. The earliest towers are made not from stone, but from mud brick. And inside the towers, there are wells or bir. Then they decided that whatever it was about this well and about this structure that was important, it was so important they would make it even bigger. After this, they decided still more important, and they put a wall of stone around it and more walls outside to make it even more impressive. And then finally, they added an even bigger stone wall. And although this doesn't seem like that's a very important thing, what we see then is one of our few opportunities to see how their ideas change and how this particular place becomes more and more important. ايوه حلا يلو جون شحي هومش ايوه حلا يوا حالها ينش ايوه حلا يوا هكذا بقدرينش ايوه حلا يا لها انها قبيلش يعني شجره تجي عند الاشجار هذا كيف تعرفين البان ذا اللي ذاتها كبير تعرف 4 محلات أو 5 يجي البان منهم كله يجي البان كله سيده ولكن إذا كثرت تيابس الشجرة وتروح عليك. The stem of the tree is cut, cutting the outer skin of the tree. After cutting it, viscous fluid will come out and quickly freezes. After about 14 days, the milk liquid will become mature, after which the harvest will start and runs through for 3 months. بعد 10 أيام ترجع ثاني مرة تخلين 10 أيام بعدين تجي ثاني مرة تخرج البان هذا يكون لكن ما يكون بكثرة لكن ثالث مرة بعد 30 يوم معناتها تحصل فيها البان واجد وتحصل يمكن 1 أو 2 هذا الأشجار تترسن هذا هنا هذا الشجر هذا ومن عندما يجي الخريف يكون أسود البان لكن في البادية شوية يكون ما يحتاج هذاك الأبيض البان. احنا خريف ما يجي زين يجي أسود. عندما يجي الخريف هذا أصل أسود.
Wadi Duka is a symbol of the areas where frankincense trees grow. Work is underway to plant 5,000 trees to create balance between areas with dense trees and areas with less trees in a bid to alleviate the environmental effects. The frankincense land is included in the World Heritage List. The satellite pictures helped in identifying some traces of old trade routes at the empty quarter. التقطت بعض الصور لهذه المنطقة، ووجد الباحثون في الولايات المتحدة يعني نقطة ارتكاز تنطلق منها مجموعة من الخطوط. اكتشف أن تلك الخطوط التي تخرج من تلك النقطة كانت هي عبارة عن خطوط تجارة اللبان أو بقايا طرق القوافل القديمة التي كانت تنطلق من شصر إلى مناطق أخرى من شبه الجزيرة العربية. 30 kilometers of the road between the sand dunes was only identified. The archaeological surveys done in the early 90s in Shazra found traces of a city that served as a meeting point for trade between the Arabian Peninsula and the Mesopotamia and Old World. Ubar cities that was mentioned in the old books and maps. Since the 1990s, the archaeological expeditions surveyed this site, which is still a puzzle, having a civilization in such desert area. The broken limestone Great Rock is a solution for this puzzle. It showed that there has been water in this area for more than 7,000 years. هناك تتجمع القوافل لأنه النقطة الوحيدة تقريبا اللي فيها الماء عذب صالح للشرب، فعشان كذا تتجمع القوافل هناك وتتم مقايضة اللبان بمواد أخرى كمركز تجاري، ومن ثم تنطلق القوافل من الشصر وبار إلى عبر طريق الربع الخالي، طرق القديمة الربع الخالي، حتى وصولا إلى جدة على البحر الأحمر. ومنها أيضا قوافل أخرى تتجه باتجاه الغرب بناحية اليمن إلى ميناء قنا في اليمن، وإلى شبوة وحضرموت وتلك الأماكن، ويصدر أيضا عن طريق تلك الموانئ إلى أماكن أخرى من العالم يعني. From the backs of camels to the decks of sailing ships, frankincense was transported from a port called Sumaram. The story of this port extends to 24 centuries. It has been a link between Oman and the outside world. It was found to tightly control frankincense trade, which formed a major source of income for its residents. هذا الموقع متميز جدا، لعب دور مهم جدا في تاريخ تجارة اللبان. أشار إليه بطليموس وتكلموا عنه الإغريق في فترات يعني متقدمة، والرومان أيضا والصينيين، وكان يعني يسمى شاطئ البخور، ومنه كانت تصدر كميات كبيرة جدا من منتج اللبان إلى بلاد ما بين النهرين، وإلى الهلال الخصيب، وإلى فارس، وإلى أيضا مصر القديمة، وإلى الصين، وإلى دول حوض البحر الأبيض المتوسط كالرومان والإغريق، كانوا يستوردوا منه كميات كبيرة جدا يعني. The archaeological findings found that there are traces of magnificent city with great walls and round towers. This city is called Al-Balid City.
هذا الموقع كان نشط جدا يعني في العصر الحديدي كما تذكر بعض المراجع التاريخية، واستمر نشاطه حتى إلى القرون الوسطى، حتى لفترة الدولة العباسية، وكان من أهم المدن المطلة على بحر العرب في جنوب الجزيرة العربية. وكان أيضا يصدر بالإضافة إلى اللبان كان يصدر الخيول. تم اكتشاف في الآونة الأخيرة سور امتداد لسور المدينة على الواجهة البحرية، وهذا السور يحتوي على 3 بوابات ضخمة كبيرة، وأيضا هناك حوالي 17 برج حراسة متصلة بالسور مباشرة. The palace is a 4-story structure used as residence for the Sultan and a centre for governance. Ibn Battuta mentioned it in his book and said the visitors can see it from long distance. الآثار التي يتم العثور عليها اليوم في موقع شصر أو في وادي دوكا أو في سمهرم والبليد هي عبارة عن مواقع تؤكد بشكل واضح جدا على أن اللبان لعب دور كبير في ربط جنوب شبه الجزيرة العربية مع مناطق أخرى من العالم القديم، مناطق حضارية هامة جدا لعبت أدوار كبيرة في صنع التراث الإنساني أو التاريخ الإنساني القديم. Preserving the Omani culture has been one of the main interests of the Omani government, especially heritage, and is a basic element of the national identity. There are many manifestations in Oman that showcase how our grandfathers excelled in many areas, including architectural design.